Hi guys, barkanku da kasancewa da cikin wannan channel namu. Tare da gashi mun kawo muku bidiyo na musamman wanda yake dauke da bayanin yadda zaka samu kai staking din ATH naka wanda ka riga kai mining a cikin wannan application na ATH wanda ake yin mining nasa. To step na farko da ya kamata a ce ka fara dauka shine idan har baka yin mining din wannan application din to ya kamata ka fara yin mining nasa domin ATH yana ɗaya daga cikin application da ake yin mining wanda mining ne wanda ana yin shi wanda yana da kyakkyawan blockchain kuma yana da kyakkyawan technology a karkashin sa wanda ana tsammanin nan da time kalilan shi ma za a iya yin launching nasa kamar yadda aka launching na bayan sa. To bayan ka shigo cikin wannan application idan har ka san baka samu wannan version da ake samu ba to ya kamata a ce ka fara samun wannan version. Shi kuma wannan version zaka same shi ne idan har ka kammala yin KYC a cikin wannan application naka. Farko kuma kafin ka kammala KYC ya kamata a ce ka je ka sanya referral code kamar yadda ake sashi a wannan site din. Wannan wajen shine inda zaka zo zaka ga inda zaka sanya referral code naka a kasan wajen phone number naka. Idan har baka sa phone number naka ba to ka sanya phone number ka sai ka sanya referral code shi ma za ka ganshi a kasan description din a kasan wannan bidiyon in ka kana sai sai ka danna update domin ka samu ka update din shi. Bayan ka kuma sai ka zo nan wajen shine inda zaka zo domin ka samu ka yi KYC a cikin wannan application. To wannan site din da kuke gani shine inda zaka zo kai KYC. Kun gan shi na sun nuno already KYC. Kai idan baka yi ba sai ka samu ka kammala yin KYC successfully. Bayan haka kuma za ka samu damar da za ka zo ka yi staking din coins naka ko kuma za ka yi boosting nasa ba tare da sai ka je ka siya tare da dala ba. Domin akwai boosting din da ake yi wanda ake shiga a shiga wannan package din da kuke gani wajen wannan premium din shine wanda ake shiga domin a yi boosting nashi idan ka tura 6 USDT to a wani lokacin za su baka wannan package din wanda suka sanya domin mutum ya samu ya boosting din coin ɗinsa. Idan kana so kuma kai staking wannan site da kuke gani shine inda zaka yi ga na staking. Amma kuma kafin staking din duk wanda ya san baya danna wannan site din da kuke gani shine inda zaka shigo domin ka ke receiving a kowace rana. Duk ranar da ka tsallake to za a rage maka percentage din da zaka ke samu. Duk ranar da baka tsallake ba kuma za a ke kara maka percentage din da zaka ke samu har za ka kai kana samu sama da guda 500 ma a kowace rana. Wannan site da kuke gani kuma shine inda zaka shigo domin shi kuma ka samu kake yin mining. Wanda shi kuma zaka iya yin shi duk bayan 24 hours. Idan ka yi cikin 24 hours to shikenan idan kuma kana so zaka ke yin sa duk bayan 12 hours zaka iya zuwa ka ke yin claiming nasa amma ko baka zo kai claiming nasa bayan 12 hours to zai ke taruwa har zuwa lokacin da zai kai 24 hours kuma sai ya tsaya da taruwa shi da kansa. To wannan site da kuke gani kuma shine inda zaka zo kai staking kamar yadda muka nuna muku da farko kenan. Idan ka shigo cikin wajen staking din kuma abin da zaka shine wannan site din wanda kuke gani shine wajen total gabaki ɗaya mutanen da suka yi staking a cikin wannan gabaki ɗaya ATH din gasana wannan mutanen da suka yi participating kenan wani kuma total profit wani kuma total number submission wani kuma ATH din gabaki ɗaya da aka turo. To da kuke gani wannan site da kuke gani wajen view details din nan wanda yake kasan your account din nan shine inda zaka danna domin idan ka danna shine zai nuno maka tsare-tsaren wannan inda zaka samu ka yi staking din. Staking din kuma akwai na 12 month package akwai na 6 month package akwai na 3 month package akwai na flexible package. Na wannan 12 month din shine wanda zaka ke samun 14 interest. Yauwa wannan kuma na 6 month din shine zaka ke samun 8.9 kamar da kuke gani a gefen nan. Wannan 3 month din nan kuma shine zaka ke samun 5.9. Wannan kuma flexible package shine zaka ke samun 3.4. To wanda ya kamata a ce ka shiga shine na 12 month din nan ko kuma na 6 month din nan. Saboda duk wani project din dai mai kyau ne to yana daukar long time kafin a samu a launching nasa. Idan ka samu kuma kai amfani da 12 month din nan to za ka samu interest din kuma interest din naka za ka ke samu shi sosai sama da yadda idan a misali kana amfani da karamin package kuma za ka ke samu. To sai ka danna wajen 12 month din nan. Idan ka danna sa dama baka turo kudi ba wato baka turo da ATH ɗinka ba abinda za ka sai ka turo ko kuma sai ka yi amfani da same money din nan. To za ka turo wani ATH din naka gabaki daya amma kuma in ka so za ka iya turo ATH naka ko da guda nawa ne. Wannan shine balance din ATH ɗinka wannan shine inda za ka ga balance din ATH din da kake da a cikin account naka gabaki daya. ATH guda nawa kake da to shine inda za ka ga balance din shana. Idan kana so kuma ka turo din za ka iya amfani da max din nan. Max din nan kuma yana nufin gabaki daya coins da kake so ka turo zuwa ATH ɗinka gabaki daya kawai kake so ka amfani da shi wajen staking. Idan kuma kana so zaka iya rubuta guda nawa kake so kai staking saboda kana so ko da an yi launching naka kafin zuwa lokacin staking din naka ya gama to zaka iya yi amfani da wani wanda baka staking din ba ka je ka yi converting nasa ko ma zuwa USDT da an ba da dama ko kuma in kana so zaka iya ko da kai staking jiga ma to duk lokacin da kake so kuma zaka iya yin custom staking din amma kuma gashi na sun nuna a kasa cewa za a ciri 10% na karkashin deposit din wannan coins din ATH din da kai za a ciri 10%. Ga gwanda mutum ya staking da daidai yadda yake so zai staking. Idan ka danna max kamar muke ne da muke so mu staking din max din gaba ki da saboda kowanne month ana yin converting din jam din mutum da ya tara ne zuwa ATH.
to idan ka yi staking din wanda kake da in ka ci gaba da mining to zaka tara wani ATH din wanda shi kuma zaka iya amfani da shi wajen kai convert na lokacin da aka ba dama. In ka danna confirm to shikenan za su turo wannan ATH din naka. Kun ga shi nan yanzu an riga an yi staking nasa, ga send date nan wato lokacin da aka gaba ki da muka staking nasa kenan, ga amount din da aka staking gashi nan. Idan kana so kuma ga wajen reward ɗinka inda za ka shiga kake claim din reward ɗinka, wannan kuma shi ne inda za ka withdraw wannan coins din da ka samu aka interest din da ka samu din, to za ka iya withdraw nasa ya dawo zuwa ga account naka. In ka so shi ma ka yi staking nasa, idan ka so kuma za ka iya fasa staking. Wannan shine dai bayani yadda ake samu a yi staking din wannan ATH din a cikin wannan application nasa da ake yin mining. Saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, ko ku danna mana likes da comment. Thanks for watching.